Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 8 এর লেসন 3 হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলোর লেখা অ্যান এপ্রিল ডে পোয়েমটি পড়ে শোনাবো। এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন আনসার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। অ্যান এপ্রিল ডে, একটি এপ্রিলের দুপুর বা দিন। হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো। হেনরি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো 1807 to 1882 was one of the most famous American poets of his day. Longfellow is well known for his lyric poem, noted for their musicality. His first major poetry collection were Voices of the Night, 1839, and Ballads and Other Poems, 1841. The present text is a part of Longfellow's poem of the same name. When the warm sun that brings, যখন উষ্ণ সূর্য যে নিয়ে আসে, seed time and harvest has returned again, বীজ বপনের এবং ফসল কাটার সময় আবার ফিরে এসেছে। Tea is sweet to visit the still wood where springs, এই সময় এই স্তব্ধ বনাঞ্চল ভ্রমণ করতে খুবই সুন্দর লাগে যেখানে প্রস্ফুটিত হয়। The first flower of the plain, সমতলের প্রথম ফুল। I love the season well, আমি এই ঋতুটিকে ভীষণ ভালোবাসি। When forest glades are teeming with bright forms, যখন এই বনাঞ্চলের উষ্ণ তৃণভূমিগুলি উজ্জ্বল রূপে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। Not dark and many folded clouds foretell, কালো এবং বহু স্তরযুক্ত মেঘেরা পূর্বাভাস দেয় না। দ্য কামিং অন অফ স্টর্মস, আসন্ন ঝড়ের। ফ্রম দ্য আর্থস লুজেন মোল্ড, পৃথিবীর নরম আলগা মাটির স্তর থেকে। দ্য স্যাপলিং ড্রজ ইটস সাস্টেন্স অ্যান্ড থ্রাইভস, চারাগাছগুলি জীবনের বাঁচার রসদ টেনে নেয় এবং বেড়ে ওঠে। দো স্টিকেন টু দ্য হার্ট উইথ উইন্টার্স কোল্ড, যদিও শীতের ঠান্ডায় হৃদয় পর্যন্ত পীড়িত থাকে। দ্য ড্রপিং ট্রি রিভাইভস, নুইয়ে পড়া গাছটিও পুনরায় সতেজ হয়ে ওঠে। দ্য সফটলি ওয়েলড সং, মৃদু জয়ধ্বনিযুক্ত গান। কামস ফ্রম দ্য প্লেজেন্ট উডস অ্যান্ড কালার্ড উইংস, মনোরম বন থেকে ভেসে আসে এবং রঙিন ডানাগুলি। গ্ল্যান্স কুইক ইন দ্য ব্রাইট সান দ্যাট মুভস অ্যালং, দ্রুত উড়ে যায় উজ্জ্বল রোদে যা চলাচল করে। দ্য ফরেস্ট ওপেনিংস, বনের খোলা জায়গায়। ওয়েন দ্য ব্রাইট সানসেট ফিলস, যখন উজ্জ্বল সূর্যাস্ত ভরিয়ে দেয়। দ্য সিলভার উডস উইথ লাইট দ্য গ্রিন স্লোপ থ্রোজ, রূপালী বনকে আলোয় সবুজ ঢাল ফেলে। ইট শ্যাডোজ ইন দ্য হলোস অফ দ্য হিল, তার ছায়া পাহাড়ের ছোট উপত্যকাগুলির ওপর পড়ে। অ্যান্ড হোয়াইট দ্য আপল্যান্ড গ্লোজ, এবং প্রশস্ত উচ্চভূমি চকচক করে। আশা করি তোমরা অ্যান এপ্রিল ডে পোয়েমটি বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা অ্যান এপ্রিল ডের যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি আছে সেগুলি সলভ করে নিই। এবারে চলো আমরা অ্যান এপ্রিল ডের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি দেখে নিই। অ্যান এপ্রিল ডে অ্যাক্টিভিটি 1, টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ। এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলি আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। ফার্স্ট আছে when the warm sun has returned again, it is nice to visit the still wood. The sapling draws its sustenance from earth's loosened mold. The birds glance quick in the bright sun. The green slope throws its shadow upon the hollows of the hills. Next আছে activity 2. Complete the following sentences with information from the text. Spring is the season of blossoms flowers. The coming on of storms is foretold by dark and many folded clouds. The birds move along the forest openings. The bright sunset fills the silver wood with light. Activity 3. Why do you think the poet loved the season well? Answer. The poet loves the season well because when spring comes, the trees of the forest are filled with new leaves and becomes brighter. The many folded clouds foretell the coming on storms. The birds move along the forest and fill the forest with their pleasant song. The bright sunset fills the wood with light and the green trees throw their shadow on the hill. Next আছে activity 5.
Fill in the chart with information from the text. Who the first flower did what? Bloomed in the plain for the first time in spring. The forest glades are shining with bright. The sapling drew sustains from the earth's loosened mold and thrives. The dropping tree roam through stick and hurt with winter's cold. Activity 5. Answer the following question. Why is it sweet to visit the wood during springtime? Answer. Yes, it is very sweet to walk in the wood during springtime because there is enjoyment to feel peaceful our body and mind. Flowers blossom in such situation. The trees are filled with leaves. The flowers' glades are teeming with its shine forms. During this, all birds are their wings loop with multicolored hens. It is sweet to visit the wood at the time of spring season. What does winter's cold do to the tree? Whenever winter's cold falls hardly, they are likely stricken towards hearts with chilly cold, and so they fully wither. Next আছে, what time of the day do you think it is when the green slope throws its shadow in the hollows of the hills? Answer. During the sunset, the green slope throws its shadow in the hills. Next আছে, why do you think the poem is titled An April Day? Suggest an alternative title. Answer. As because the poet tells about the sweetness of spring season, so the title of the poem is An April Day. An alternative title may be The Spring Season. Next আছে, activity 6A. Fill in the blanks with the correct verb form those given in brackets. First দেওয়া আছে দেখো, he dash here for the last 2 years. Worked is working, has been working. এটা হবে has been working. The baby dash all morning. Cries, has been crying, had cried, has been crying. Next আছে, it dash for a long time before we went to school. Had been raining, rained, rains. First when the accident occurred. এটা হবে had been raining. The passengers of the train dashed fast when the accident occurred. Slept, had been sleeping, sleep. It had been sleeping. Activity 6B. Fill in the blanks with either the future continuous tense or future perfect tense of the verbs given in brackets. I suppose it will be raining when we start. এখানে আছে rain, এটা হবে will be raining. He will have met us next week. এটা হবে meet আছে, এটা হবে will have met. She will have reached Jamshedpur by then. এখানে reach আছে, এটা হবে will have reached. This book is not fat. I will have read it by lunchtime. এটা আছে read, এটা হবে will have read. Next আছে make meaningful sentences of your own with the following words. এখানে কিছু make sentence করতে দিয়েছে, তোমরা চেষ্টা করবে নিজেরা make sentence গুলো করার। Harvest. We have had a bumper harvest of wheat this year. Teeming. The forest was teeming with flowers. Thrives. The tree thrives well in the rainy season. Glance. The colored wings glance in the valley. Activity 8A. Write a paragraph in about 80 words on the changes that you see in nature when spring comes after winter. The beauty of spring. Spring comes immediately after winter. During winter, everything in nature seems to be dying. The bare trees are stricken to the heart with winter's cold. The mild sun makes everything look pale. The trees which get lifeless in winter by shedding all the leaves send forth new and tender leaves. A comfortable gentle breeze blows instead of the cold north winds. There is no fog in the night or morning. The birds stop singing because of the cold wind. But with the advent of spring, countless flowers begin to bloom. Birds sing and bees and butterflies fly about. The sky is clear and deep blue in the daytime and starry during night. Everything in nature looks bright and beautiful. Nature is vivacious then. The weather is most pleasant and charming. A comfortable gentle breeze blows instead of the cold north winds.
এবারে চলো অ্যাক্টিভিটি 8B-টা দেখে নিই। You have a separate routine of work in the morning and in the evening. Write a page in your diary on that part of the day which you prefer more. A diary page. May 3rd, 2023 Tuesday. এখানে একটা ডায়েরির পেজের মতো করে তোমরা যেভাবে তোমাদের দিনটা স্পেন্ড করছো এবং দিনের কোন টাইমটা তোমাদের সবথেকে বেশি ভালো লাগে সেটা লিখতে বলেছে। I spend my time of a whole day in a fixed routine. I have vital works in both morning and evening, but I like the morning more as I feel fresh and active. Every day I wake up at 5 o'clock while the day begins. After that, I go to morning walk at 6 a.m. I come back from morning walk. Then I have my breakfast and get ready for the school. I came back home at 4 p.m. Then I have my drawing class at 5:30 p.m. After that, I return home at around 7 p.m. and then I study for 2 hours and have dinner at 10 p.m. I go to bed at 10:30 p.m. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার and please to subscribe. Don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.